Hi, my name is Asel Osmongaziveva, and you're listening to Tuberculosis is Not What You Think, a podcast where we try to understand the problem of tuberculosis in Kyrgyzstan. Please be aware that this episode contains descriptions of health issues that may be triggering to someone. All names except of the names of experts are fake. Episode 2. Simple Life. Можете что-нибудь сказать? Да. Нормально? Чуть погромче. Да, нормально. Да. Просто главное, чтобы вас было слышно. This is Andrei. He's 37 years old, and 20 of them he has spent in prison. We are in a shelter for homeless ex-prisoners in the outskirts of Bishkek. We're sitting on the floor in a small room. Andrei, being a thoughtful person he is, has offered me what appears to be the nicest place to sit in the room, although the room is so small that a bed takes up half of it. Andrei himself is sitting between a bedside table and a doorway, almost hiding from me, and hugging his legs. He speaks quietly, more often to himself than to me, so I have to lean towards him with my dictaphone. The place is poorly furnished but neat and clean. Andrei sleeps on a bunk bed with 5 other people in one room. He got here after being released from a tuberculosis hospital. The last time he was in prison, he was infected with multi-drug-resistant tuberculosis. Вот, в 19-м я получил, сидел на Покровке, и рентгенологи заезжают, и в колонию каждое утро заводят поотрядно проходят через рентген. И что-то так получилось, что вот рентген прошел, вроде все нормально, чисто все. И получился небольшой пробел, то обычно там почти год, да, а так получилось, я не знаю, что это. Через 5 месяцев опять машину загнали. Выходит анализ, что якобы у меня обнаружили туберкулез на этап. Andrei is one of many people who got infected with TB during their jail time. The risk of getting TB in prison is 25 times higher than on the outside. Between the collapse of Soviet Union and Kyrgyzstan's economical struggles, poorly ventilated and overpopulated prisons were neglected, and this led to a tuberculosis pandemic in prisons, which has been a struggle for the past 20 years. In 2001, 800 prisoners died from tuberculosis. A lot has changed since then, and in 2018 only 16 deaths were registered. But what hasn't changed is stigma. Tuberculosis in Kyrgyzstan is still very much associated with vulnerable populations and people like Andrei. I talked to Jakupova Elmira. She is a pulmonologist in a tuberculosis center, and she told me about how stigma affects communication with their patients. Пациенты все еще боятся, что люди узнают о их? Да. И мы не говорим. Если даже живет в этажном доме, мы никогда не говорим, что мы из тубдиспансера. Мы говорим, мы из поликлиники. Пускай он придет. Если поликлиника, они уже знают. Если даже они в поликлинику пойдут, они скажут, иди, тебя там ищут. Поэтому мы стараемся сказать, потому что люди бывали так, что если с квартиры могли выселить. Ого. И если это его квартира, они вообще могли с ним не общаться, избегать. Это так демонстративно показывать. Elmira is describing experience of someone who has never been in prison, but those who have been are already very stigmatized, and I guess for them, tuberculosis is just another label. I talked about prisoners' perception of stigma with Dilshad Haidov. He is a director of the NGO called TB People. They help ex-prisoners with tuberculosis to adjust to life after they're released. Вообще-то им по барабану. Да. Но бывают разные люди. Стигмы боятся те люди, которые идут к себе домой. Которым есть куда вернуться. Которым есть куда идти. А которым некуда идти, им какая разница? Допустим, вот. A lot of prisoners are lonely and have nobody to come back to, thus they don't have a motivation to cure tuberculosis. Dilshad told me how many of his mentees end up. This is what sometimes happens after Dilshad helps them to be admitted to a tuberculosis hospital to finish their treatment. Через неделю нам звонит директор больницы. Говорит, твой пациент нажрался, напился, тут дизелит. Забирай его.
Потому что кто его привозит, тот за него ответственный. Они нам звонят, говорят, забирай его. Я его забираю оттуда. Привожу в город, ложу в городскую больницу. Договариваюсь там кое-как. Через неделю звонят. Он напился, забирай его. Забирай его. Отправляю в Кимин. В Кимине живет неделю. Оттуда опять звонят. Забирай. А что мне остается делать? Ну, мне пришлось это... Dilshad starts punching the air with his hands, which I think implies that he used physical force. Им жесткие меры говорю. Короче, либо ты так, либо так. Он говорит, все, брат. Опять привозим сюда, он отсюда убегает. Но у нас тоже есть свои правила. Если пациент прерывает лечение более 2 месяцев, мы его имеем право снять с социального сопровождения. И мы сняли его с программы социального сопровождения. Отпустили, сказали, иди, что хочешь, то и делай. И он, последний раз его видели на Ошском рынке, где-то там баклажки там сдавал. Что-то. Опасно, у него прям, ну как бы... Это ходячая биологическая бомба. Andrei used to be different. He used to have somebody to come back to. He calls brief moments of freedom between his imprisonments short holidays. And I don't know how many of them he has had because he doesn't want to talk about them. But the last time he was on his holidays, he had a partner named Olga and a very strong desire to live a normal life. However, Olga was the reason why he chose to come back to jail, where he got infected with TB. Мне сказать нечего просто, понимаете? Я всегда просил Всевышнего, пожалуйста, дай вот возможность, вот, чтоб, вот эта ситуация перекипела, чтоб наладилось все. Нифига, что ни день, то ругань, что ни день, то ругань. Короче, я уже устал конкретно. Andrei and Olga had their difficulties and misunderstandings, but the main problem was that Olga was ashamed of him. She didn't want people to know that he came back from jail. Andrei was hurt, but also startled. He couldn't understand why would she visit him in prison in the first place. The conflict went on until one day reached its peak, and Andrei had to turn to the most familiar thing in his life. В общем, меня это все до такой степени напрягло. Я говорю, ты как хочешь, да? Вот ты меня гонишь, да, отсюда. Хорошо, я уйду, говорю. Я уйду, говорю, чисто принципиально, да? Пусть, говорю, Господь видит, да? Ваша семья до такой какой степени меня унизила, да? Я говорю, я пойду, говорю, сяду. And he did. He went to the police station where he had acquaintances and asked them to lock him up. According to Andrei, they didn't say yes at first, but after trying to persuade him for 2 days, they gave up and found a few suitable charges for him. Еще 4 повесили. Да, еще 4, у меня 5 эпизодов общее оказалось. Это чтобы побольше вам дали? Нет, мне без разницы было. Я, честно говоря, на тот момент даже готов был даже хоть пожизненно взять. Без проблем, да, я на всякую чушь был, готов. Andrei had already been in prison for a few years when he found out that he had TB. He told me that he wasn't afraid when he heard it, because the first diagnosis he had received was much worse. Меня ставят на этап, я приезжаю в 31-ю колонию. Вот меня, если честно, там одна врач, не буду говорить имя ее, да, но она меня, честно говоря, шокировала. Честно, я первый месяц вообще был, это самое. Я уже думал, что все, я не жилец. И вот я с ней, когда беседовал перед тем, как меня туда переводили, она меня шокировала, говорит, ты знаешь, я вот практически, да, вот, и не вижу здесь свой, вот так снимок мне показывают, я не вижу здесь у тебя туберкулеза. Я вижу здесь наиболее, чего-то, что-то такое неприятное, нехорошее заболевание, да. Я говорю, что это может быть такое, хуже туберкулеза? Она говорит, онкологическое, заболевание, якобы как рак, из легкого. На вот этой почве, вообще я в шок зашел. Меня спасло, что там не найдешь, там ни димедрол, ни вот это все, я не затравился. А так я вообще опустил руки, вот и все. Можно сказать, как говорится, вот как маме мне повезли, когда анализ показывает онкологическое заболевание, рак груди. Andrei's mother lost her battle to cancer very fast,
in just 3 months. I can see that he's still very heartbroken and devastated by the fact that she had been keeping her illness for a while before they found out. Самый лучший, наверное, верный человек такой, да, действительно, была мама. Я с ней на всякие темы. Я с отцом так даже на мужские темы не общался, только общался с мамой. Потому что я ей доверял все. Ну, я также она. I've had quite a few interviews with different experts across the field, and what stood out to me is how many times I've heard tuberculosis being compared to cancer. I couldn't understand why would anyone prefer something as horrifying and as deadly as cancer to a curable disease like tuberculosis. Jakubova Elmira from TB Center helped me to understand the difference in perception. Видите, вот изначально, видимо, туберкулез – это плохое заболевание, как вы считаете, а онкология – уважительное заболевание. Вот к этому выводу я пришла вот лет 5. Если человек заболел онкологией, почему-то начинает жалеть, там, а когда туберкулез, ой, туберкулез, вот такой вот. Видимо, издавна у нас вот. Although Andrei was determined to finish his treatment, the worst was yet to come. The problem was that tuberculosis was not the only disease he had. Since 2007, Andrei has been HIV and hepatitis C positive. He is also a former drug user who is now taking methadone, and methadone is a synthetic drug which is a substitution, and it is legal, offered in many prisons to help cope with withdrawal from addiction. To have both HIV and tuberculosis is actually very common because tuberculosis is the leading killer of people with HIV. The connection is very simple. HIV severely damages person's immune system, while the only thing that tuberculosis needs to start spreading is a weak immune system. Вот это колени вообще, кого-то там утром встать с кровати не можешь, боли адские, суставы, пальцы, аж вот эти вот места, блин, аж вот так ничего взять не можешь. Вот пока не расходишься, вот все, циркуляция как начнет работать, кровь пойдет, потом только в себя приходишь, а так адские все боли, вот эти, аппетита нету. Ну, в общем, честно, тяжело перенести, если вот это вот само состояние. Andrei is describing side effects of TB treatment. They are very severe and serious by themselves, but for him it was even harder because he was taking tuberculosis treatment on top of HIV medications and methadone. Tuberculosis pills can affect everything from your skin color to nervous system. Some of the very common side effects are constant nausea, vomiting, insomnia, and sometimes suicidal thoughts. Elmira told me that one of her patients started writing poems and she had to listen to them every week. Side effects of tuberculosis treatment are actually one of the main reasons why people don't stick to medications. But they can also be neutralized with the help of medical worker. And this is what I have learned to be one of the biggest challenges in curing tuberculosis in Kyrgyzstan. There is always some kind of miscommunication between a patient and a medical worker. Sometimes patients just don't know that side effects can be taken care of. Other times they know, but they still don't address it until it's too late and they either quit the treatment or face unrecoverable side effects like deafness. There are also medical workers who might be too focused on following the protocol instead of listening to the patient's needs or have too much on their plate and just don't care. The main challenge for Andrei was that because of his rich experience with medications and drugs, not a lot of pills could help him neutralize side effects of tuberculosis treatment. But also not a lot of medical workers were interested in helping him at all. Не один, вот единственный, который был там, вот Антон, он, да, действительно, вот он пришел, что-то там мне дал, поговорил, какое-то лекарство дал, полежи, ну, нормально будет все. Минут 20-25 проходит, ну, полчаса, грубо, да, проходит, он ведь на это самое, там прошелся и вернулся все-таки, он обратно пришел, и мне говорит, что, говорит, я говорю, да ничего, говорит, вообще, говорю, кошмар. И мне вот прям уж это подтряхивает, вот так вот всего трясет, аж вот такое состояние, блин, прям уж это, жить не хочется, честно, такое состояние. И он мне говорит, на, говорит, вот таблетку, вот эту, это, говорит, их в аптеке нет, это мои личные лекарства, да, вот на, выпей, короче, будет нормально все.
Ну, я выпил, вроде бы ничего. Отпустил, я уснул. Нормально. Ну, вот он действительно отнесся хорошо. Получается, из всех врачей только Да, один он- по-человечески к вам отнесся. Да. В колонии, честно говоря, тяжеловато. Это вот вы в 31-й колонии? Да. К нам не очень относятся, короче, больные. Committing to TB treatment is very hard and exhausting, both mentally and physically, but it's also vital because if a person does not take his pills regularly, he or she might develop resistance. Resistance means that tuberculosis bacteria will not be killed by the most common drugs, and instead of 9 months, a person will have to be treated for 2 years. There are two types of resistance. The first one is called multi-drug resistant tuberculosis, or MDR-TB. It's the one that Andrei has. And the second one is extensively drug-resistant tuberculosis. The main difference is just the amount of drugs that tuberculosis bacteria will not respond to. Multi-drug resistant tuberculosis has been a challenge globally and locally here in Kyrgyzstan. There is a list called TB Burden List, created by World Health Organization, which contains countries where tuberculosis in all its forms is at its worst. The list was created for 2 time periods. The first one was from 1998 to 2015, and the second one from 2016 to 2035, and Kyrgyzstan has been in both lists. I don't want to confuse you or scare you with a lot of data, but there are 84 people with MDR tuberculosis for each 100,000 in Kyrgyzstan. And that's almost twice as more as in Russia, because in Russia, there are 49 people with MDR-TB for each 100,000. Kyrgyzstan has the highest numbers of MDR-TB in Central Asia. The problem of tuberculosis in Kyrgyzstan is very complex. It's global, but also very personal at the same time. It's about a system, but also about personal stories. And I believe that each story of each patient is unique and different in its own way and deserved its separate episode. But today's story is about Andrei, a lonely man with many labels on him, who had a very rough start, but he made it. He overcame tuberculosis. And I hope that there is so much more good to come for him in the future, because he has to build a life from this tiny room we're sitting in. So I had to ask, what is he going to do next? Работа меня интересует, потому что без работы я не знаю, как выжить. Работа и место жительства тоже, квартиру снять. Мне было такое, если бы мне дали, я бы самый счастливый человек был. Мне больше ничего не надо. Я пришел с работы, спокойненько сел, телевизор посмотрел, уснул, утром встал по будильнику, позавтракал и пошел на работу. And here I am sitting, waiting for him to finish his sentence, waiting for something more. But I guess having gone through what Andrei has gone through, it's very easy to understand why everything he wants is just a simple, normal life. Throughout this whole interview, I really wanted to ask him what kept him going. Hearing all those stories and obstacles he had to go through, battling his own addiction, I can't wrap my head around what would be his motivation. And his answer was as simple and as surprising for me as the previous one. Я знал, просто я до этого тоже много где участвовал в этом самом. Ну, практически я вот в этой сфере тоже и работал, и проходил уже и тренинги, и сам участвовал тоже, и было такое, что подготавливался, сам давал как бы это самое, познавательные лекции проводил о туберкулезе, там, ВИЧ, малярии, там, что какие несут последствия, и как с этим жить, и что это излечимо на сегодняшний день. Ну, я только знал, что надо будет, все, пойду лечиться. Просто единственное, меня вот это вот напрягло до года лечения. I wish everything was that simple. I wish knowing what to do would be enough motivation to stick to the treatment. It's time to say goodbye to Andrei, and as he walks me to the car, I ask him one last question. Is there anything you would like listeners of this podcast to know about you? Is there any message you want to pass along?
любовь надо испытывать ко всему. Я так считаю. Ко всему просто. Даже есть такие моменты, кого ты ненавидишь, а если подойти с третьей или с четвертой стороны, а ты в нем такую красоту увидишь, и тоже будешь любить. Ну, как бы вот такой вот у меня. Thank you for listening to Tuberculosis is Not What You Think, where I, Asel Osmongaziveva, tried to make sense of the disease. I hope you learned something new, and I hope you will stay safe.